Okay, Ramai. An object starting to move from a point x equals to 2 meters from a stationary as shown in the acceleration time graph below. For this motion, draw the relevant velocity time graph. So the velocity means you have to find out the amount of change in velocity. How? Because this one you can see the acceleration is 2 ms minus 1 and starting from point x equals 2 meters from what is it? Stationary. It has already began to move from a stationary point, but which is what some 2 meters away from originally. Right. Relevant velocity time graph. How to find out the velocity of this one in the acceleration time graph? This is an acceleration time graph. So you know, area under this one gives you the velocity. Area under this graph give you final velocity because why? Acceleration area is what? Y over x. So y-axis is the acceleration, thus in ms minus 2 multiplied by s minus s in seconds. So just ms minus 1, that means the area under the acceleration time graph gives you the velocity. So how to find out the velocity? So it's like 3 minus 1, it's like 3 minus 1 is like 2, and 2 times 2 is 4 ms minus 1 is the velocity. So you start, the object started to move 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like this in the time axis. So here the 2, 4, 6. In the negative axis is going to be like 2, 4, 6 again. We might not need those. So somehow draw the relevant velocity time graph for this one. You started from 0 and at the time of 1 second, you started at the time of 1 second and reached to some velocity of 4. So it's a velocity time graph. You mention the acceleration in this manner, right? So finally, it all of a sudden change the velocity to the other direction. So that means the deceleration to -1. So what is the deceleration here? That's the same velocity. You have to find out the velocity from this one. So what is the velocity again? So it's like 2 times 1. Velocity is like, what is the velocity is going to be now? Just 2 meters. So velocity drops to some 2 meters per second at the time interval of 5. This is how the reclination. මේ උත්තරේ හැම දිනෙකම වගේ හරියට කරලා තිබුණා. I could find many of you guys have written the right answer. හැමෝම වගේ ඔක හරියට ලියලා තිබුණා. Everybody had write the correct answer. Find out the maximum velocity of the object. Displacement time graph. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක displacements වෙන වෙනම හොයලා ගන්න ඕන එක කරදරයි. දැන් මම ඔක් කරන්නේ නැහැ. This is a simple one. So let's move on to the hard ones only, because we have to spend more time on the hard ones. This one is also really easy one. කරලා එකම දේ ආපහු කරන එක කිසි තේරුමක් නැහැ. But this one is a really different one. Completely different from what we learned previously. ප්‍රශ්න ඔයාලට term test වල දෙන්නේ මෙන්න මේ වලින් දාලා. Not the basic graphs like previous. You will find something really terrible stuff like this.
the velocity time graph of two objects that of A and B moving. This is A, the other one is B, in a straight line given below in the diagram, considering A started to move some 12 meters. මේ කලින් එකේ මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් one thing. When you draw the displacement time graph, පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Remember that the displacement starts some 2 meters above. හැමතිස්සෙම දැන් පටන් ගද්දිම 2 meters තියෙනවනේ. මෙන්න මෙහෙම 2 meters දාලා එතනින් පටන් ගන්න. Why? It has made some original displacement of 2 meters. So remember that point. Right. Okay. Find out the acceleration of B. What is the acceleration of B here? B doesn't matter because why? The same curve. Objects of A and B moving in a straight line as below. A starts to move. Right. So here you have to find out the velocity. So B acceleration. How to get it? You have some clue here using this curve, this triangle only, the gradient of this triangle. So your y2 value, you know, the acceleration is y2 minus y1 over x2 minus x1. This is not like the previous questions. This seems to be really tough. 10 minus 0 over 2 minus 0. It's like 5 ms minus 2. The answer is 5 ms minus 2. What happens when t equals to 2? Time එක දෙක වෙනකොට කීයද? Sorry. Find the gap between A and B when the time is equals to 1 second. 1 second වෙනකොට මේ දෙන්නයි gap එක ඔච්චරද කියලා අහන්නේ. So remember that this one has already started to move some 12.5 meters, right? It's like this. Motion of A. This is what the motion of B. B moves under acceleration, A moves under some constant velocity. That means policeman is running after the thief, something like that. So there is a 12.5 meter already. After 1 second, this might have moved some distance of x. B, this might have moved some distance of x A after t equals 1 second. 1 second. Now you have to take the difference of these two as the distance. මේක තේරුණාද? මම සිංහලෙනුත් එකපාරක් කියන්න. බලන්න පටන් ගද්දි at the beginning A, sorry, I didn't mark those. This is A and this is B. So at the beginning B is some 12.5 meters behind A, behind that of A, right? So after 1 second, X might move some X A distance, X B distance. Now you have to take the difference between these 2 points. That's the D point over here. So how to find it? Now for x1, xa, I have to find it like xa. I'll find xa from here and xb from this one.
Now XA is what? XA is, what is it? A is like a rectangle. So 10 times 1, it's like 10 meters. It has moved some 10 meters. What about XB? What is XB? Base is like 2 and the height is like some, so sorry, 1, 1, 1, 1. Time axis is 1. 1 second, no, after 1 second. And the height axis, we don't know the height. We don't know the height. That's a problem. So how to find out height? This is not a straightforward question because you don't know the height after 1 second. So how to find out height? Again, go for the gradient here. We know the gradient equals to delta y over delta x. So the gradient we just found, 5 equals y minus 0 over 1 minus 0. So y is some 5 meters. Here it is 5 meters. Y is like xb is like half into 1 into 5. It's like 2.5 meters. මෙන්න මේ ටික තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැන් අහන්න. මොකද මේ ඔක මම හදාගෙන ගියාර වැඩක් නැහැ ඔයාලට තේරුම් නැත්නම්. Or if you need some more assistance, let me know. I will just go back to the but physical board and explain you. Physical board එකේ හැබැයි පේන්නේ නැතුව ඇති මේ වෙලාවේ කියන දේවල් මොකද මේ නිකන් daylight එක විතරයි නේ තියෙන්නේ. කියන්න මේ ටික කියපු දේවල් තේරුම් නැත්නම් කාට හරි. Just let me know if anybody didn't understand any of this. Let me know guys. මේක දැන් මම මේ හොයාගත්ත විදිය තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? Is there anybody that who couldn't understand? කතා කරන්නේ නැහැ නේ නේ. දන්නේ මේ ළමයින්ට මේ ගොළු භාෂාවෙන්ද කතා කරන්න ඕනි කියලා මට හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. පුතේ තේරුම් නැති නෙමෙයි තේරුණා නම් තේරුණා කියන්නකෝ. හරි තේරුම් නැති කවුට්ටිය නැත්නම් එක්කෙනෙක් මට කිව්වා තේරුණා කියලා. Just let me know if you understood this part well. Oh god, මේ ළමයි නම් මාරයි. I just need to know whether you understood this one. මොකද මේක තමයි exam වලට අහන්නේ term test වලට. This is what you will get in the exam term test. If you don't know how to tackle, then it's done. හරි. කට්ටිය කියනවා තේරුණාලු ඇති. Now I am going to apply to this diagram now. Now the diagram, at the beginning there was some 12.5 meter gap. Okay. Now it's been extended to some the new level that of what? Some, what is that distance just made from the first one? First one. Yeah, 10 meters. The gap extended to some 10 meters again by this guy. And this one has moved some distance of 2.5, while the other one has extended to some 10 meters more. This one has only gained some. Now you need to find out the difference. How would you find the total distance? Now it's like for A, DA is what? 12.5 plus this 10. What is the DB now? Only 2.5. Now it's like 22.5. This one has moved like 2.5 here. What is delta D? Difference, distance. DA minus DB. 22.5 minus 2.5. It's just only delta D is going to be like 20 meters. Now the gap is some 20 meters.
ඕන් ඔය කතන්දරේ තේරුණා නම් ඔව් කියන්න නැත්තම් නෑ කියන්න කිසි අවුලක් නෑ. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. කලින් හදපු ඒවා වගේ නෙමෙයි. මේකේ තියෙනවා මාර ලොජික් ගොඩක් ගන්න. ආ D1 නම් වරද්දලා ඒක. I'm checking your answers D1. D1 වරද්දලා. බලමු D2 ත් වරද්දලාද කියලා. Let's check the D2 answer now. D2 took us time a lot and it let's see. Oh yes, D2 right. D2 hari. D2 hari. Then I'm going to check Sahas. Going to check Sahas's answer. සහස් කොළුවා ලස්සන්ට හදලා මන් දන්නේ මොනවා කරගෙනද මන්ද කියලා. right ඒකත් හරි ඒකත් හරි. ඒකත් හරි. සහස් හරි කියලා කොල්ලෙක් ඔයා. Sahas is right. Sahas is right. Okay. Now let's check the part B of that question. Now what happens when the time equals to 2 seconds? Time equals to 2 seconds. When the time what happens when the time equals to 2 seconds? Right? ලස්සන වැඩක් වෙනවා. කට්ටියම කියන ටක් ගාලා මෙසේජ් දාලා කට්ටියම දාන්න. Send me messages and let me know what's happening. This is really important. That's why I'm asking you. I'm going to copy this diagram again to answer this question in a new page. This is that important, extremely important. Nah? The most, remember that this graph is going to be the most important in the entire lesson. Hari? ඒකෙන්ද තරු ලකුණු 10ක් විතර දාලා තියාගත්තර කමක් නැහැ. This is that important, extremely important. කියන්නකො ළමයි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. What is this importance? මෙන්න මෙතනදී මේ කැපෙනව නෙමෙයි. What is it happening? හරිම important. මේ ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? හරියටම අර කියනවනේ අර ජේසුතුමා ඉපදෙද්දී අර තරුවක් පායලා තිබුණා. එතකොට ඍෂිවරු 3 දෙනෙක් ආවා. කොහොම කතන්දරයක්. ඒ කියන්නේ ඒ තරුව පායන එකේ ඉම්පෝටන්ස් එකක් එයාලා දැක්කනේ. අන් ඒ වගේ මං අහනවා මෙන්න මේ ක්‍රොස් එකේ ඉම්පෝටන්ස් එකක් උතන තියෙනවා මොකක්ද? Yeah, Devmini's answer is dead right. Devmini's answer is dead right. Just let me know what is that importance. Why it is so important? Why am I just paying more attention to that part? Yes. 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 සහස් හරි මම වැරදි වුණ කෙනෙක්ගේ වැරදි කියන්නේ බය නැති උත්තරේ දාන්න. දෙව්මිනි හරියට හරි right. චලිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කියන්න බෑ. හරි අනිත් කට්ටිය උත්තර දෙන්නේ නැහනේ.
බලන්න පුතේ at this point according to velocity b ke velocity එකත් 12 10 a ke velocity එකත් 10 both has the same velocity. Have a good look at the velocity of a is 10 at this point, the coordinate so both the objects acquire the same velocity. Answer for this one is what? Both objects acquire the same velocity. At what time b passes a move past a? Oh my god. At what time we may move past a? That is something we really don't know how to find out. Oh my god, එක ළමෙක් missing ඕනම වෙලාවේ important point එකේදී missing කවුද මං හිතන්නේ රචලි තමයි. රාදේ. මෙච්චර වෙලා ඉඳලා දැන් ඕනම වෙලාවෙ missing වුණා. Two Rachalis are joining. Who is this Rachali? Other one is Rachel. This one is Rachali. Is that how? Rachali දෙන්නෙක් join වුණා. Right. මම මේක draw කරනවා. මේක තමයි important ම කතන්දරය. Have a really good look at. Pay more attention to this part. It is that important. Some of you guys have understood really well, perfectly. Wow. Now have a really good look at here. All right. We don't know the time. Huh? We don't know time. We have to find out. Imagine that is this time. We just mark this like this. The time. Right? I'm going to mark this the displacement of what? Displacement of this entire A using green color. Hurry. When my green color patches will mark the displacement of green. Green, not green, I'm talking about A. Right. The entire stuff. It's a green one. Right. Let it be green. Now I'm going to mark the velocity it has acquired during this time. Have a good look at now. This is B. This is A. Right. These two areas might should be equal because why? Since the area is the displacement covered by the velocity time graph, right? Since what? Since area under the curve is the by a displacement time graph. The area
A1 when passing when passing B, B passing A, no? B passing A, both should have covered the same what? Same displacement. ඒ දෙන්නම එකම displacement එක cover වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද ළමයි? ඒක තේරුණාද? පටන් ගද්දී යා දෙන්නම එකම දුර cover වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි නේද? Same displacement. So the A1 should area of A should be equals to area of B. Right. Here there is a one condition too. There is a one condition too. That is what is that condition? A has already made some displacement of what? Some displacement of A as well as some 12.5. This one has to cover entire. So the area of B should be equals to what? 12.5 plus this entire area of A. ඔන්න දෙකම එකට වෙන්න ඕනේ. මොකද other one was pre-acquired one, preoccupied one. Now let's move to there. What is that one? හොඳට අහගන්න. This one is 12.5. Yes. What is the area of this one? A. This is rectangle. This rectangle in the green color. Green this green color rectangle. So it's like time is something unknown. We don't know the time. We just don't know the time. So 10 times time. Leave it like that. Sorry, equals to the height is the factor we don't know. See, this height something it might be, but we don't know. හොඳට බලාගන්න මේක එකපාරින් හදන්න බෑ. Height is a certain factor that we don't know. How to apply? Half into base into height. Okay, lamai. Now the problem is how to base is time. That is fine. පොඩ ඉන්න. මම මේක පොඩ වෙන තැනකින් ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. Now apply the values. Again 12.5 plus 10 plus times t equals half into base is what? Time. But what is height? Base is time. Yes. What is height? How to find out height? ළමයි මේකේ height එක හොයාගන්නේ කොහොමද? මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම දන්නවා දැන් time එක t කියලා. But height we can't use two unknown factors. We have to limit to one unknown factor. So the time is t here. But we know this gradient. Remember that gradient was 5. 5 equals h over t. H over t. So h equals what? 5t. That is what? 5t. තේරුණාද මේක 5t කියලා ගත්තේ ඇයි කියලා? හරිද ළමයි? h over t equals 5. H equals to 5t. මේක ගත්ත විදිහ හැමෝටම තේරෙන්නේ නැතිනේ. Right. Now it's going to be 12.5 plus 10t equals 5 over 2 t square. Oh my god. දැන් මේකේ හොයන්නේ කොහොමද?
හරි. දැන් එතකොට මට මේක තියාගෙන මුකුත් කරන්න බෑනේ. මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. 5/t square minus 10t minus 12.5 equals 0. දැන් ඉතින් මට quadratic equation එකක් solve කරලා time කියන fact එක ගන්න පුළුවන්. But don't worry, in A level P6 we don't want to use, we are not expected to solve what quadratic equations and or any angle above what 90 degree. හැබැයි අපි දෙනවා ප්‍රශ්න, but we add some questions. Why? Teachers are to show their pandithakam, and the term test teachers, they will find random questions from somewhere and include into the question paper without checking. So you will find these things in the term test. In term test, yes. In A level, no. A level ගැන නම් බය වෙන්න එපා. term test ගැන පට්ට බය වෙන්න ඕනේ. No. Sahas asking me, can't we simply use the equation s equals ut plus half at square? Pute, don't do that sin. ඒක හෙන සින් එකක් පාප කර්මයක්. graph එකකින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයකට ඔයාලා motion equations දාලා තිබුණොත් ලකුණු බිඳුවයි. ඒක මතක තියාගන්න. This is the graph question. If they are asking you to, they are just about to check your graph reading ability. You are just going to apply something what? Equations ability. So it's a two different extremes. You will get no marks. හොඳ වෙලාවට ඔය ප්‍රශ්නය අහුවෙවා. මොකද වෙන කෙනෙක්ගේ ඔළුවේ ඇතුලේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් ඔක කැරකි තියෙන එකක් ඔය අහන්න. හැමෝටම ඔය ප්‍රශ්නේ ඇති. මමත් ඔය වගේ මොඩට කරලා තියෙනවා. එලවල් කරද්දි මමත් කරලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා මේක ලේසිනේ motion equations දාන එක සට ගාලා motion equations දාලා ඉවරලා හදනවා. දෙන්නේ නැහැ ලකුණුව. හොඳ වෙලාවට ඔයා ඇහුවේ. අර නම් මම ඔක අහන්න කලින් කියන්න ඕන දෙයක්. ඔයා ඇහුවේ හොඳ වෙලාවට. No marks will be granted if you do that mistake, because why? So nobody will ask. So nobody will granted. So because why? It is definitely what? Problematic. හරි නේද? කවදාවත් ඔය පාප කර්ම නම් කරලා අහුවෙන්න එපා. හරි. ඉතින් මම මේ quadratic equation solve කරන හැටි මම දවසක් කියලා දෙන්නම්. අද මට ඒකට time නැහැ. මම මේක ඩක් ගාලා මම solve කරලා උත්තරේ විතරක් කියන්නම් දැනට. හරි. right. උත්තරේ විතරක් දැනට මම කියන්නම් solve කරලා. හරි. මට time එකට එනවා ළමයි උත්තරයක් කීයද දන්නවද? t equals 5 කියලා. solve කරපුවාම t equals 5 කියලා එනවා. තව answer එකක් එනවා t equals to -1 කියලා. quadratic equation. කීයරවත් minus answer එකක් වෙන්න බෑනේ. We can't get any minus answer for time. So the answer should be 5 seconds. හරි නේද? ඔව් මේ වැඩේම ආපස්සට ගියාමත් වෙන්න පුළුවන් නේ -1 කියන්නේ. ඉතින් හරි. ඉතින් ළමයි ඔයාලා මේක මේ time එක ආපස්සට ගියොත් එහෙම if you go back in time හරිනේ 1 second වලින් මතකනේ. හොඳට බලන්නකෝ. නිකමට හරි time එක go back වුණොත් ඇයි වෙන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. මෙයා මේකේ go back වුණොත් මෙයා 10 meters 12.5 නේ. 10 meters එයා කපලා අයින් කරනවා.
මෙයාට ආපහු පුළුවන් 2.5 අනිත් පැත්තට යන්න. මෙයා 10 meters යනවා. මෙයාගෙන් ආපහු 2.5 ආපස්සට යනවා. එතකොට 12.5 කැපිලා ගිහිලා බිඳුවට සෙට් වෙනවනේ. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක කියන්නේ. ආපස්සට ගිහිලා බැලුවොත් ඒත් හම්බ වෙනවනේ. ඒකයි මයිනස් වලින් පෙන්නන්නේ. අපි ඇත්තටම යන්නේ ඉස්සරහට. Actually, if you just go back the time, because in the same gradient, we've just found for the 1 second it has moved some 10 meters. It's gone back these 10 meters by the A object, and this one has gone back the distance of 2.5. Altogether, it cancels off whole 12.5. That's what. So simply we are just not about to fly the time back. So you may get two answers from here. So ඔයාලා මතකයිනේ quadratic equations ගන්න හැටි නේ. So the product should be, if you multiply these two, the product should be found by this middle. ඒ කියන්නේ මේක බෙදෙන්නේ නැති එකක් නිසා මම මේක ගන්නෙත් නැත්තේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් 5 and 12 වගේ තිබුණා නම් අපිට හදන්න පුළුවන් හරිය ලේසියි. මේවා වෙන කරුණු. Yeah. But you have to show according to graphs, right? You have to show everything according to graphs. From here, you mention like area should be equals to, you mention from the graph. See, all the steps are related to the graph. They are just similar, but if you don't use the graph, then no marks. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. මේක ලියාගන්න ටක් ගාලා හදා ගන්න කට්ටිය. මම next week එකේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද how to solve quadratic equation කියලා. ඔකට මම වෙනම worksheet එකකුත් හදලා තියෙනවා maths part එකට. හරි නේද ළමයි? මට තව කොච්චර වෙලාවක් මේක අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ 12% වලට බහැලා. අපි මේ ගාන හතර ඉවරලා අද ක්ලාස් එක ඉවර කරමු. නැත්තම් මට වෙනදා වගේම එක පයින්කම් කරන්න තිබුණා 12 මාරේක. අද කරන්න බෑ. අද හරියටම මගේ පොතේ තියෙන ටයිම් එකටම ඉවර කරන්න ඕනේ. Normally I used to do something more than the repeated time or related time. So here I have no other option. Have to end the class exactly around this time. හරිනේ? වෙන කිසිම දෙයක් මට කරන්න ඉඩක් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Quickly ලියා ගන්න ඔය ටික. Note this down. So until 5:30 they won't return the electricity. They say that there is a maintenance. They had the maintenance even in the last yesterday. උන්ට ඊයත් maintenance තියෙනවා. මම දන්නේ කොහොමද ඔය කරන්නේ. හෙටත් දායිත් දන්නේ maintenance. So Sri Lankan government do something like hook or crook way. That means kekken hari kokken hari කියලා කියන්නේ. In that way. They say it's maintenance, not the power cut. Maru is. Oh shit. See. So let's finish. I will make a video on the rest of the ones and upload. මම අනිත් ඒවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික පොඩි වීඩියෝ එකකින් කරලා දාන්න. එක පාර්ට් එකක් තියෙනවා ඒක කරන්නවත් මේක අල්ලලා ඉඳිත් දන්නේ නැහැ. find out the velocity and the passing. මම මේ පාර්ට් එක පටස් ගාලා කරලා දාන්න බලන්න.
So now you know the time. You can find out, you know the time now. You can use this equation. To find out the displacement, sorry, velocity. Velocity is like what? No, not that one. This part. 5 equals to height is the velocity. V over 5, velocity equals to some 25 ms minus 1 at that time. BB. හරිනේ. ඔන්න ඒක තන්දරෙත් ඉවරයි. මොක වැඩි විස්තර අනුව ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික පොඩි වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්නම්. හරි. එහෙනම් ළමයි God bless you. bye ළමයි. හැමෝටම වුණානේ? ළමයි class is over. God bless you. ඇහුණාද?